남동부 약 100km 전선을 따라 러시아군이 지배하고 있던 총 7개의 마을을 재탈환했다. 우크라이나군은 6.5km를 진격했고 90제곱킬로미터의 지역을 장악했다. CNN 방송은 지난 10일 우크라이나군이 남부 자포리자주에서 3곳, 동부 도네츠크주에서는 4곳을 각각 수복했다는 소식을 보도했습니다. 남부 헤르손주에서는 카우카댐 붕괴 및 러시아군의 거센 저항 등으로 일진일퇴 공방이 이어지고 있는 것으로 알려졌습니다. 우크라이나는 러시아가 지난 5일 카우카댐을 폭파한 데 이어 자포리자의 다른 댐도 폭파했다고 알렸습니다. 우크라이나 말리아르 국방부 차관은 인터뷰에서 댐 붕괴로 남부 헤르손주에선 전선이 좁아졌고 이를 토대로 러시아군이 방어선을 강화해 전투가 격화되고 있다며 러시아가 점령지인 헤르손주, 자포리자주, 도네츠크주에서 방어에 집중할 목적으로 댐을 폭파했다고 말했습니다. 로이터 통신은 우크라이나군이 반격의 성과를 내고 있지만 러시아군이 여전히 3만 평방마일을 통제하는 상황에서 우크라이나가 수복한 영토는 아직 작은 수준이라고 설명했습니다. 제2차 세계대전 이후 가장 치열한 유럽의 전투라 불리는 우크라이나 대반격의 치열한 전장의 모습들이 지금 영상으로 올라오면서 긴급 보도되고 있습니다. 영국 데일리메일은 우크라이나 제3 돌격대대 병사들의 시점에서 바흐무트 근처에 러시아 진지를 공격하는 모습을 공개했습니다. 이 공격의 결과 러시아군은 1km 후퇴하고 우크라이나군은 바흐무트 북쪽과 남쪽으로 전진했습니다. 영국 국방부는 지난 14일 24시간 동안 우크라이나 동부와 남부에서 중요한 우크라이나군의 작전이 실시됐다고 말했습니다. 한 영국 장성은 일부 지역에서 우크라이나군은 순조롭게 작전을 진행하고 러시아군의 제1방어 라인을 돌파한 것 같다라고 전했습니다. 러시아군의 방어선을 돌파하는 장면이 여러 개 영상에서 보도되었는데 제3 돌격대대뿐만 아니라 우크라이나 특수부대 화이트 의부지 활약과 더불어 러시아 전차를 잡는다는 브래들리 장갑차와 스트라이커 장갑차가 방어선을 뚫어내는 장면도 포착되었습니다. 먼저 우크라이나 특수부대 화이트 의부지가 러시아 전차 7량과 방공호 15개 또한 여러 대 장갑차와 트럭을 격파했다고 했습니다. 당초 서방에서 지원받은 무기로 무장하고 나토의 훈련을 받은 우크라이나 특수부대가 러시아가 점령한 영토로 진격한다고 했습니다. 이 특수부대는 주로 야간 작전에 능한데 드론을 이용해서 적의 전차 등을 파괴했습니다. 그런데 일각에서는 이 우크라이나 특수부대에는 서방의 특수부대가 포함되었다고 말하고 있습니다. 지난 4월 미 유출문서에서 서방의 특수부대원들이 우크라이나 전쟁에서 활동한다고 했는데 영국이 50명, 프랑스가 15명, 미국이 14명 등으로 총 97명의 규모라고 알려졌습니다. 이렇게 고도로 훈련되고 경험이 많은 서방의 특수부대원들이 러시아 방어선을 뚫는데 참여하고 있다는 것입니다. 영어 뉴스 채널 TVP 월드는 10일 우크라이나군이 미국에게 힘겹게 받아낸 러시아 전차를 때려잡는다는 브래들리 장갑차와 스트라이커 장갑차로 어떻게 러시아 방어선을 돌파하는지를 방송했습니다. Hello and welcome to TVP World. You're watching another edition of Military Mind. I'm your host Benjamin Lee, and these are the freshest news from the front lines. 474 days have passed since Russia launched its full-scale war in Ukraine. Meanwhile, Kyiv has kicked off its long-awaited counteroffensive, and let's take a look at the latest developments from the front line. Intense fighting is taking place along the line of contact as Ukraine's armed forces work to liberate occupied territory. The Territorial Defense Forces are reporting that more villages have been reclaimed, the latest being Novodarivka in the Zaporizhzhia region in the country's south. Local territorial gains have also been made by Ukrainians fighting southwest of the village of Orikhiv in the Zaporizhzhia region. However, experts warn that it is too early to talk of a breakthrough in the counteroffensive, and Russian sources are working to downplay Ukraine's successes on the battlefield. Russia's defense ministry has reported the destruction of a number of Ukrainian armored vehicles in the Zaporizhzhia region. Russians have not provided any details as of the type of vehicles that were destroyed, but available photos and footages suggest that some of them were M2 Bradleys. The Bradley is a tracked infantry fighting vehicle developed by the US-based FMC Corporation, named after General Omar M. Bradley, one of the key US field commanders in World War II. Let's see footage showing the battle through the eyes of the crow of one of the Bradleys. This video is proof that Western weapon systems are designed to minimize the risk to the crew. A well-armored hull, proper fighting subsystems, a compensator in the right place, all these attributes make crew survival much more probable even if the vehicle itself is knocked out.
It seems that one of the prongs of the Ukrainian counteroffensive has successfully driven out the Russians from the village of Blahodadnya in the Donetsk region. Control of the town has been taken by the 68th Separate Jaeger Brigade of the Armed Forces of Ukraine. 또한 영국 스카이 뉴스에서는 지난 12일 한 군사 분석가가 나와서 바흐무트에서 근접전을 벌이는 정신이 번쩍 드는 영상이라는 제목의 기사를 올렸습니다. 여기서 군사 분석가 신벨은 우크라이나 바흐무트의 최전선의 영상을 보며 현장 상황을 이렇게 설명했습니다. This video is reminiscent of things that are happening all over Ukraine at the moment, the front line. We're seeing in a small, probably area of woodland, vast open areas of Ukraine interspersed with little pockets of woodland, and that's where Russian forces will be setting up their defences. And what you're seeing here is the massively intense fighting that's happening in small areas, whether it's along a wood line or whether it's actually within a larger wood. Just the sense of all of these bunkers you can see here, where they look very makeshift, but they absolutely work. They stop rockets. And you're watching a grenade being thrown in now to clear that area. But obviously the Ukrainians will be paranoid that the Russians have survived the initial onslaught, is that sustaining forces on the front line is actually very difficult. They get through a lot of ammunition. And as you can see here, the Russians have loads of ammunition in their bunkers. So what this allows is the Ukrainians to self-sustain, to actually start using the Russians' weapons, their ammunition against them. One of the Ukrainians has just seen it as another Russian emplacement further up. You can see them liberating some hand grenades that they're going to use to clear the next bunker. But of course the Russians know where their emplacements are, the Ukrainians do not. So there's a trap every step of the way, and the Ukrainians have to be very methodical, sort of working their way through. And even when there's an open bunker here, they don't know whether there's anything down there. Imagine the fear going through your body of that somebody may suddenly jump up with a hand grenade or a machine gun. So what we're seeing here now is that the Ukrainians have found somebody still alive in one of the Russian bunkers. And here's some footage from the drone, allegedly of the Russians running away. Generally they have a headquarters, so you have lots of out placements where the bunkers are. This looks like they're running towards their headquarters, a sort of bigger enclosed area where they would hope to have some sanctuary. But the Ukrainians will know that if they just suddenly advance on that, they could walk into a trap. And inevitably the Russians will have booby-trapped these woodlands as well. In the winter, which we were fighting, none of the leaves on the trees would be there. There wouldn't have been any cover. Whereas now you can start to see the greenery arriving, provides some cover from which which generally favours the defence because they can be hidden away. And of course, that's the infantry. Now they've called upon tank support because now they think they've got them pinned down, the Russians pinned down in their headquarters. So now the best way to flush them out of that is to bring in the heavy armour. So they will be pointing out to the commander of the tank where to go, what the threat is. And there's not a lot that the Russians can do at this stage, and what appears to be happening now is the tank just drives into the woodland and drives over the top of this Russian emplacement. And you can only imagine that there's nothing the Russians can do here. They won't have effective anti-tank weapons. They'll have just been laden with smaller caliber munitions, and the tank's just going to roll backwards and forwards now, flushing out the remaining Russian soldiers. But this is really good example of coordinated attack between the tanks and the infantry in a really confined area. And I reiterate, this is happening all over Ukraine at the moment, which is why the casualties are so high. And as you can see at the bottom of the screen there, the Ukrainian soldiers just moving in really cautiously, just to take over once the tank has finished doing its damage to that headquarters area.
It's quite sobering. I say this is not a game. This is violence, death and destruction being wreaked. 러시아 우크라이나 전쟁이 최고조에 이르는 가운데 12일 독일, 프랑스, 폴란드 등 세 나라 정상이 만나 우크라이나의 반격 작전을 적극 지원하겠다고 한 목소리를 냈습니다. 반면 러시아에서는 분열의 조짐이 나타나고 있습니다. 러시아 엘리트층에서는 전쟁에 대한 회의감을 느끼고 있다는 기사가 나오는 가운데 러시아 국경절의 푸틴은 지금이 힘든 시기라며 국민들에게 애국심을 가져달라고 호소했습니다. 전세계 국가들은 전쟁을 일으킨 푸틴이 결국 참패할 것이라고 보는 가운데 북한 김정은이 푸틴의 비위를 맞추려는 듯 국경절의 축전을 이렇게 보냈습니다. 정의는 반드시 승리한다. 이상 쓸모왕이었습니다.